Now moving to Audit 14, audit documentation. Audit documentation, which is the sixth basic principle. Now check the basic principle. The basic principle on audit documentation. So what is audit documentation? It deals with SA230. It is dealt in SA230. SA230 audit documentation deal, which is an important activity as far as an auditor is concerned. Three standards cover ഇത്രയും പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാണോ എന്നിട്ട് ഓഡിറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അവസാനം എനിക്കറിയണം ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമാണോ അത് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടോ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ആണോലെ അത് മീനിങ് ഫുള്ളി ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ എനിക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഞാൻ എല്ലാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രകാരമാണോ ചെയ്തു പോയിട്ടുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മിസ്സായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിസ്സായിട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പിയർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡീറ്റെയിൽ അല്ലെ പിയർ റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് ഏത് പഠിച്ചപ്പോ ലെറ്റർ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റ് അതിൽ കണ്ടതിന്റെ പിയർ റിവ്യൂ പർപ്പസ് ആണോല്ലെ പിയർ റിവ്യൂവിന്റെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് ഹയർ അതോറിറ്റി വന്ന് എന്റെ വർക്കുകൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ എന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ SA240 ഫ്രോഡുകൾ പഠിച്ചപ്പോ എനിക്കെതിരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ശേഷമാണ് ഒരു ഫ്രോഡ് മാനേജ്മെന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാനേജ്മെന്റ് പറയാണ് ഓഡിറ്റർ മര്യാദയ്ക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലാണ് ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം കോടതിയിൽ മുമ്പിൽ അല്ലെ അവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക SA240 കേട്ടോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പിൽ കാണിക്കണം ദീസ് ആർ മൈ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഇതാണ് ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം പക്കയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നീ കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ I should document അല്ലെ so SA230 is an important standard as well as an auditor is concerned. Audit documentation is described as art. അത് ആർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഇറ്റ്സ് an art as far as the auditor is concerned. അതൊരു ആർട്ട് ആയിട്ടാണ് സാധാരണ ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആർട്ടിക്കിൾഷിപ്പ് പോകുമ്പോൾ ആദ്യം ഞങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് എന്നിട്ടുള്ള ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചിട്ടയോടുകൂടി അടക്കി ഒതുക്കി ഫയല് സൂക്ഷിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതാണ് ആദ്യത്തെ ട്രെയിനിങ് തന്നെ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് an art ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാവുണ്ടോ so let's move to the definition part and in-depth analysis of audit documentation. So what is audit documentation? SA230 about audit documentation. What is the meaning of audit documentation? We already പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. The term documentation means meaningful arrangement of facts. അത് already നമ്മൾ basic principles ഇതിപ്പോ കണ്ടതാണ്. The term documentation means meaningful arrangement of facts. വളരെ കൃത്യമാണ് meaningful ആയെന്ന രീതിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെക്കുക വസ്തുതകളെ അതാണ് documentation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. What is audit documentation? ഈ definition നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കോളെ എന്താണ് audit documentation refers to meaningful arrangement of അല്ലെങ്കിൽ documentation of അല്ലെ meaningful arrangement എന്താ all information observation and explanation അല്ലെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷനും ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പ്ലനേഷനും മീനിങ്ഫുൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എങ്ങനെയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒബ്സർവേഷൻ എങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഈ ടേം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് which are prepared or obtained and retained by the auditor during the course of his audit work. ഞാൻ ഓഡിറ്റ് സമയത്ത് ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്നിട്ട് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും ഒബ്സർവേഷനും എക്സ്പ്ലനേഷനെയും മീനിങ് ഫുള്ളി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുക അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് audit documentation. Is that clear? So what is audit documentation? Is the documentation of all information, all observation, all explanation which are prepared, obtained and retained by the auditor during the course of his audit work. The SA230 pragara definition allata. What SA230 says about audit documentation is a simple definition. As per SA230, audit documentation is a record of. It is a record of what? The audit procedures performed by the auditor, the audit evidences collected by the auditor, and the audit conclusions reached by the auditor. So it is a record of procedures, evidences, and conclusions. Record of PEC. So audit documentation is equal to record of PEC. Procedures, evidences, and conclusions. So as per SA230, audit documentation is equal to record of PEC. Record of audit procedures performed, record of audit evidences collected, record of conclusions reached. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ SA230 is equal to record of procedures, evidences, conclusion. ഇതാണ് SA230 പ്രകാരമുള്ള definition. Record of ഓർത്തു വെക്കുക. The term working papers or work papers also sometimes used. So audit documentation ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന terms ആണ് working papers അതേപോലെ തന്നെ work papers എന്നൊക്കെ. And audit documentation may be recorded. ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം? It may be recorded in paper form.
paper formula ആവാം, electronic form ആവാം, മറ്റെന്തെങ്കിലും other medias ആവാം. So ഏത് രൂപത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം. So this is all about the SA230 audit documentation and introduction. ഞാൻ പറഞ്ഞു. So what introduction says? It is the record of procedures followed, record of evidences collected, record of conclusions reached. Sometimes it is called as working papers, work papers, and this can be recorded in a paper, electronic media, or other media, etc. So the exam question whether audit documentation is a substitute for entities records, is a substitute for accounting records, entities accounting records. The documentation entity accounting record substitute ആണോ എന്നുള്ള question ചിലപ്പോൾ true or false ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അവിടെ പറയണം not a substitute. Entity റെക്കോർഡിന് പകരമായിട്ട് audit documentation എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഹെഡിങ് ആണ് ഒന്നുകൂടി മാറ്റി എന്നിട്ട് കമ്പയർ കേട്ടോ. Whether audit documentation is a substitute for accounting records, entities accounting records. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണ് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. For example, whatever verified by me, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ലെഡ്ജർ ചെക്ക് ചെയ്തു, ഏതൊക്കെ അക്കൗണ്ട്സ് ചെക്ക് ചെയ്തു, ഏതൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഏതൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഫയൽ ചെയ്ത് വെക്കും. എന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആ വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണ്ടോ ആണോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതിന് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം എന്തൊക്കെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒരു കോപ്പി, ചെക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു കോപ്പി ഞാൻ എന്റെ വർക്കിംഗ് പേപ്പർ ആയിട്ട് വെക്കും. അപ്പൊ ഇതിന് അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ അത് പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ audit documentation is not a substitute for entities accounting records. എന്താ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് നോക്കാം. The auditor may include abstract or copies of entities records. Clear on that? As a part of audit documentation. So as a part of my audit documentation, I sometimes includes the entities records, whatever verified by me. ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഏതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എഗ്രിമെന്റ്സ് ആവാം, കോൺട്രാക്ട്സ് ആവാം, ലെഡ്ജേഴ്സ് ആവാം, ഇൻവോയ്സസ് ആവാം, ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിന്റെ കോപ്പി ഞാൻ എന്റെ വർക്കിംഗ് പേപ്പറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. So whether this can be treated as substitute to the accounting records? Definitely not. So the auditor may include, sometimes may include abstract or copies of entities records as a part of audit documentation. Audit documentation, however, എന്നിരുന്നാലും അല്ലെ, not a substitute of entities accounting records. It cannot be treated as a substitute for entities records. True or false ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്ന question. So audit documentation not a substitute for entities accounting records. The auditor may include, sometimes may include abstract or copies of the entities records, for example invoices, contracts, agreements, account copies, etc. as a part of his audit documentation. However, it cannot be, the audit documentation cannot be treated as a substitute for the entities accounting records. Is it clear? Then moving to the next part, which is most important part of this standard, one of the most important part of this standard. What is the objective of auditor as per SA230? So what SA230 says, it is the record of it is the record of that is what is called as audit documentation. And what is the objective or responsibility of the auditor? Objective എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ responsibility of the of auditor as per SA230. As per SA230, what is the objective of auditor? What is the responsibility of the auditor? Let us see. എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം നമുക്ക്. എന്താ അതിൽ പറയുന്നത്? The auditor should perform audit procedure to obtain sufficient appropriate audit evidence. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. For basis of his opinion. So in order to express an opinion on the financial statements verified by me, I should perform audit procedures through which I should collect audit evidence. The already നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ലേ? So the auditor should perform audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence which forms as the basis for his opinion. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താ? It is the responsibility of the auditor എന്താ to plan and perform the audit in accordance with the standards. Correct അല്ലേ? അപ്പൊ അടുത്ത എന്താ? You should plan and perform in accordance with the standards and applicable laws and regulation. അത് പ്രകാരമാണ് ഓഡിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? Auditor should plan the audit. അപ്പൊ രണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം പറയാം. അതെന്താ നമ്മൾ ഇതിന്റെ SA230 പ്രകാരം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഒന്ന്, auditor should obtain sufficient appropriate audit evidence to express his opinion. രണ്ട്, auditor should plan and perform the audit in accordance with the standards as well as according to the legal and regulatory requirements. Clear ആണല്ലേ? ഈ രണ്ട് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം. As per SA230, ഇനി എന്താ SA? The objective of the auditor is to underline ചെയ്യുക,
prepare documentation. So what is the objective of auditor as per, what is the responsibility of auditor as per SA 230? To prepare documentation, to prepare the record of PEC, to prepare the record of PEC, the procedures, evidences and conclusion, to prepare documentation that provides a documentation എന്താ കാണിക്കേണ്ടത്? The sufficient appropriate record. Record of PEC എന്ന് പറഞ്ഞ. So this record of PEC should show the sufficient appropriate record. എന്തിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട? The basis of opinion of auditor's report. Audit report കൊടുത്തിട്ടുള്ള opinion, അത് എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള റെക്കോർഡായിട്ട് വർത്തിക്കണം this audit documentation. ആ രീതിയിൽ വേണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. So the auditor should prepare audit documentation in such a way that which provides an appropriate, which stands as an appropriate record, which shows the basis of opinion given by the auditor in his audit report. അപ്പോൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ ആ ഒപ്പീനിയൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അത് കാണിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കണം ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. അപ്രകാരമാണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. That is the first responsibility. So as per SA 230, the objective of the auditor is to prepare audit documentation that provides sufficient appropriate record, the basis of auditor's report, and also that provides evidence. Record evidence കാണിച്ചിരിക്കണം that the audit was planned and performed according to standards and applicable legal and regulatory requirements. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാചക ഇപ്പൊ ഒബ്ജക്റ്റീവിൽ പറയണം അല്ലെ. എന്ത് കാണിച്ചിരിക്കണം? That record should provide, the documentation should provide an evidence that the auditor has planned and performed his audit in accordance with the applicable legal and regulatory requirements, in accordance with the applicable standards. അപ്രകാരം ഡോക്യുമെന്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യലാണ് ഓഡിറ്റർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആസ് പെർ SA 230. So what is the auditor's responsibility as per SA 230? അത് എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത്? The auditor shall perform audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence which forms the basis of his opinion. The auditor also should plan and perform his audit in accordance with the standards and applicable legal and regulatory requirements. ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പറഞ്ഞത്. As per SA 230, what is the responsibility of the auditor? He should prepare the audit documentation that provides sufficient record for the basis of opinion by the auditor, that provides evidence that the auditor has planned and performed his work in accordance with the applicable standards and applicable legal and regulatory requirements. So this is all about the objective of auditor. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഓർത്തു വെക്കുക. ഇതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് നേച്ചർ ഓഫ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ സ്വഭാവം എന്തായിരിക്കണം? സെയിം സാധനം തന്നെ കേട്ടോ. നോക്കിക്കോളൂ. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രൊവൈഡ്സ്, എന്താ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? Evidence of auditor's basis of conclusion. എന്താ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഏത് തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം, എങ്ങനെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കണം? It should provide evidence of the auditor's basis of conclusion, basis of opinion. It provides evidence that audit was planned and performed according to the standards and applicable legal and regulatory requirements. ആ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ നേച്ചർ. അപ്പൊ രണ്ടും ഒന്നല്ല, ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേച്ചർ ഒരേ പോയിന്റ്. So the nature of audit documentation means the audit documentation should provide the evidence, the basis of auditor's opinion, evidence that the auditor has planned and performed according to the standards and legal and regulatory requirements. So this is all about the objectives of auditor as per SA 230 and the nature of audit documentation.